Здравейте! Дойде време да направя и аз видео по темата за опита за преврат от страна на лидера на групата Вагнер Пригожин срещу Русия. Нарочно изчаках няколко дни с това видео, тъй като не исках да бъда и аз като повечето. Още нищо не разбрал да говоря глупости за рейтинг. Често да ви кажа, исках да се наслада на глупостите. BTV особено са ми любими. С голямо удоволствие наблюдах как Светлю посърна, когато разбра, че Вагнер се оттеглят. Горкото момче толкова се раздаваше. Убеден съм, че това му беше най-щастливият момент, когато е чул, че Пригожин се опитва да направи преврат срещу Русия. Просто съм сигурен, че човека е предвкусвал как ще вземе голямата комисионна за това, че е лизогъзец номер 1 в ефира на BTV. Но за съжаление Светлю, Пригожин те прецака, изнесе се и разбирам те, тъжно е. Загуби бончето, но нищо. Късмет другия път. Гледах и доста анализатори, които първо казваха как това било класически метеж. Дори този господин анализаторът Тодор Ангелов при Карбовски в началото качи 10 видеа как това било класически метеж от страна на Пригожин. После пък вече смени мнението си, че това било цирк, добре режисиран от него и от Путин. Точно затова не исках да си изказвам неподготвен и да ви дам противоречиви твърдения. Затова реших да изчакам и да оставя по-големи анализатори от мен да коментират тези събития. Както знаете, моята цел е предимно да ви съобщавам американската гледна точка и въобще западната, но тази, която е действителната на здравомислещите анализатори, а не на мейнстрим медията. За тази работа си ги имате и нашите хубавци. Буквално абсолютно всичко, което казаха ключовите мейнстрим медии от западната част, било то в Англия, било то в Америка, едно към едно след това Светлю и компания ги повторих. Имам чувство, че буквално са преведени, директно са качени на AutoQ и директно казани от нашите невероятни и независими и безпристрастни и невероятни журналисти. Така че няма смисъл за това. Аз искам да ви показвам по-скоро по-различната гледна точка от страна на Запада, на тези здравомислещите хора, тъй като повечето от вас, които ме следите, сте интелигентни хора и много добре знаете руски. Затова няма защо да ви качвам руската гледна точка, вие сами може да намерите. Аз искам да ви покажа и американската, за да може да направите съпоставка и най-добре да решите кое и как точно стоят нещата. Защото знаете, за да може да разберете къде се намирате във времето и пространството, ви трябва компас, а на него има 4 посоки. Така че аз се опитвам просто да ви дам още една посока, за да може най-добре сами да се ориентирате кое е вярно, кое е лъжа, кое е пропаганда и така нататък. В следващите две видеа ще ви кача именно американската гледна точка. Като в днешното видео ще ви кача видеото, което направи Клейтън от Redacted. Избрах точно това видео, което да ви споделя, тъй като то може би обобщава най-добре всички мнения на анализатори, както и на всички здравомислещи хора на Запад, като например изтъкнати експерти като Скот Ритър, като Дъглас Макгрегор, като подполковник Антони Шафър, който и припомням, че беше първият човек, който заговори, че има нещо нередно с атентата от 11 септември. Всички те са на мнението, че Пригожин е предател и че му е платено от американска страна тези прословути 6,2 милиарда. Аз съм на много различно мнение от тях и за мен Пригожин не е предател, а точно обратното, е един изключително достоен човек. И за мен, ако Путин по някакъв начин се отърве от него и от Вагнер, ще направи фатална грешка, която може да му струва всичко. Поне това е лично моето мнение. Но все пак съм длъжен да ви покажа и другата гледна точка, за да може сами да си прецените. Пак се връщам на компаса. Така че в това видео ще видите общо взето обобщено всичко, което мислят хората на Запад, нали, като изключим от мейнстрим медиите, които, пак ви казвам, гледайте наши журналисти като господин Светлю от 120 минути и ще разберете какво се пуска и на Запад по мейнстрим медиите. Буквално дори да не знаете английски, може да пусне някое американско предаване и да използвате
нашите изтъкнати журналисти като дублаж. А в утрешното видео ще ви кача един изключително любопитен, поне за мен, анализ, който направи бивш разузнавач от ЦРУ. Той изказва коренно противоположно мнение на това, което казват другите изтъкнати експерти, които ви казах. Неговото мнение и неговия анализ се доближава изключително много до анализа, който направи писателят Добри Божилов. Той, поне по мое мнение, е единствения български анализатор, който направи адекватен анализ по повод на създалия се казус. И моето мнение се доближава доста до неговото. Аз имам и още една гледна точка за събитията, които се случиха, и все още обмислям дали да направя подобно видео, в което да ви споделя моята субективна гледна точка, но не знам доколко би било интересно подобно видео, така че все още ще го обмислям. Но да оставим това за друг път, а сега да ви споделя и анализа, както и видеото, което направи Клейтън от Redacted. Дано ви е интересно, приятно гледане и не забравяйте, утре ще ви споделя и още един доста интересен анализ. That was fast. The West was having fever dreams and fantasies that Putin was about to be overthrown in a civil war. Yes, they called it a civil war, actually. Russia was about to fall. The very same coup strategy that worked in Ukraine in 2014 to install a puppet Western government would also happen in Moscow. NATO would be in control of Russia in a few days with a puppet government. Victoria Nuland would get to pick out a new apartment in Moscow. It was all very convenient. Instead, the coup has collapsed and forces are leaving. Patrick Lancaster just arrived in Rostov-on-Don and filed this report. I'm Patrick Lancaster, and right now we are in the center of Rostov-on-Don, Russia, with a special update for Redacted. And right behind me, you see a Wagner tank getting ready to leave the city of Rostov. We're in the middle of this for you, to show you exactly what's happening. The forces into Rostov and took control of part of the city here in the very center. Not all the city, but part of it. We've been trying to cover this from a distance as we've been driving 10 hours to get to this place right now to show you what's happening here on the ground, because the Western mainstream media won't. We're here to see the Wagner forces, the tanks, the trucks, the vans leaving the center here. Well, that didn't work out like they'd planned. Who was behind it exactly? We can't say for sure. You be the judge. But all the signs point to a highly sophisticated information warfare campaign by the West to help bring down Putin, now that that military spring offensive has failed. Former UN Weapons Inspector Scott Ritter just explained this morning, quote, "This strategy hinged on a very sophisticated information warfare scheme, which simultaneously sought to suppress and discredit narratives which sustained the official position of the Russian government, while building up covert agents of influence within social media outlets deemed to be influential among the Russian public. Using these channels, the pro-Ukrainian practitioners of information war began promulgating narratives intended to highlight the failings of the Russian government, and more specifically, persons close to President Putin who were affiliated with the special military operation. By focusing their angst on what these channels were highlighting as the failures of the SMO, the information warfare practitioners were able to wrap themselves in the mantle of patriotism, claiming only to be looking out for the best interests of Mother Russia, all the while denigrating the character of the constitutional government." That's powerful stuff. And he goes on to say, quote, "Prigozhin's antics, which were played out in intimate detail on social media, caught the attention of pro-Ukrainian information war specialists who began promoting the narrative of Prigozhin, who's a former convict with zero political experience, assuming a leadership position in Russia." And then even CNN had to admit that Prigozhin was an egomaniac. Prigozhin is, I would say, not just a time bomb, but he's a free-floating electron. He's all over the place. And the ego is off the chart. It's narcissistic. And the timing is amazing. The Pentagon on Wednesday announced a $6.2 billion accounting error to Ukraine, and then less than 72 hours later, there's a coup against Russia. We have confirmed that for FY23, the final calculation is $3.6 billion, and for FY22, it is $2.6 billion, for a combined total of $6.2 billion.
These valuation errors in no way limit or restricted the size of any of our PDAs or impacted the provision of support to Ukraine. I don't believe in coincidences, but the timing is impeccable. I bet they really wish they could get their money back. Now, to bring you up to speed on all of this, on Friday, the head of Russia's Wagner army, Prigozhin, a man who, by all accounts, is a tool of the West, creates a false flag event saying Putin's forces attacked his position. Russia says that didn't happen. That's ridiculous. In fact, the plan was to roll 25,000 troops of the Wagner army into the Russian army. Prigozhin doesn't like that idea. He wants to be in charge. He's got the backing of NATO and the United States. Then Prigozhin calls on the Wagner army to march to Moscow. Putin calls it treasonous. Mutiny, calls for the traitor Prigozhin to be arrested. Anything that can be used and is being used to subvert us from within. And therefore, any actions that split us is a betrayal of your people, betrayal of the comrades that are fighting on the front line, a knife in the back of our people. And then about 2 hours later, it's all over. Videos emerge showing the Wagner army embracing citizens, yes, hugging and celebrations on the street, taking selfies before heading back to their field camps. Prigozhin gets exiled to the allied country of Belarus, where he's going to be protected as a free man by all accounts, and perhaps he'll get to live out his days. And the plan failed. Even Zelensky's top advisor in Ukraine, Podolyak, released a message wondering why Prigozhin didn't follow through with the plan to continue on to Moscow. Hey, you didn't follow the plan. So Ukraine is pissed. Prigozhin let us down. You let NATO down. This might be the shortest failed coup in history. Not exactly what the West was hoping for. The situation was resolved without anyone being killed. An agreement reached that the Wagner forces would return to their camps. Some of them would sign contracts with the Ministry of Defense if they wished to become part of the broader Russian army. As for the rest of the fighters, will they be prosecuted? We don't know at this point. But in other words, we identified the rats, the traitors through this event. We identified those who were not loyal to Russia, they'll say. This is very similar to what happened after the war started. Those who weren't loyal to Russia left, and many in Russia said, hey, fine, good riddance. But of course, over the past few hours, the Western media wanted you to believe something entirely different. This was the greatest threat to Putin in history, they said. The Western media wants you to believe that what you saw over this weekend was Russia collapsing, a civil war. See this as a clear sign of Putin's failure, they said. What we're watching is Putin on the brink. Yes, multiple newspapers saying this is Putin on the brink. Or my favorite headline, Putin has suffered a mortal blow. Yes, he was mortally stabbed. He's dying right now. So we're watching something very big indeed happening, but it's not exactly what you think. These are the last desperate throes of a Western hegemony trying anything they can do to stop the inevitable. And we are at the most dangerous point in this war right now, the chaos. There's nothing more dangerous than a person losing power. They do crazy things. Sentiment has changed, and the West knows this. Last year, across most of Europe, when you traveled to the major cities, you would see massive amounts of Ukrainian flags being flown everywhere, on street signs and on bars and outside of streetlights, all over the place, subway stops, train stations. This week I was in Lisbon, Portugal, an area once had many, many Ukrainian flags all over the place. Guess what? They're all gone. The massive Ukrainian flag that hung above the port in Kashkaish, gone. Ukrainian flags in the train stations, gone. The billboards telling you must support Ukraine, these were in intersections and roundabouts, gone. Now that the spring counteroffensive has failed, the West is getting dangerously close to making a massive mistake. Overnight, Putin threatened the United States, don't you dare try to take advantage of this coup and do something stupid. So we are at the most dangerous moment in this war right now. Either the West comes to the peace table and admits defeat, or takes the next step to launch new attacks inside of the Russian mainland with long-range weapons. And that appears to be what they're planning.